My name is Nicki. I'm an English makeup artist and I live with Carlo and our daughter Sky in Positano, Italy. Our house is far from the road but surrounded by fruit trees and olive groves, and we grow our own food. We'll show you what it's really like to live on the Amalfi Coast. Subscribe and welcome to the Positano Diaries. Today is pizza day. We're going to make pizzas at home and I'm going to take you through the process. Now, Tommaso has sent me a recipe which he swears is the best recipe for homemade pizzas that taste like proper Neapolitan wood-fired pizzas that you would get in a pizzeria. So I've never tried this recipe before, but I'm going to give it a go now, so hopefully it'll work. The main thing is you have to be prepared. You have to prepare the pizza dough 6 to 8 hours before you make the pizzas. It's now 10 to 10 in the morning and I'm going to get the dough ready, and then tonight we will make pizzas. I will put the recipe in the description box below this video so that you can check the ingredients and amounts there. I'm going to add my water, which is just warm, and the sugar and salt into the water. I'm also going to link the video that Tommaso sent me of the pizza chef making this. This is what he did. He stirred the water and the sugar and salt with his finger. I have washed my hands just before I started. So now I'm going to add most of my flour and the yeast. Basically what he did was he got the yeast and he mixed it up with the flour like that. So it's all mixed up together. And now my hands are filthy, and this is why people... Now I know why they do it with one hand, because then you can use the other hand to do things with. Quando metto l'olio dopo? No, lo puoi mettere già adesso. Come la prendo? And then you add the oil. Faccio io. We should have gone to Aniello and made him do this. He's bound to be an expert at this. So you've got to basically now knead the dough, and he said it's going to be like 15 to 20 minutes of kneading the dough. And once it's sort of like all together in the bowl, you can get it out of the bowl and put it onto the table and start kneading it on the table. Add some flour onto the table surface just so it doesn't all stick, and then you can start kneading your dough. And you basically need to do this, as I said, for 15 to 20 minutes, and you will know it is ready because the dough will be smooth and shiny and it will be not sticking to anything. And if you are not alone, you can get everybody involved in this. 5 minutes per person. That would do it. Facciamo fare tutto insieme. Non sono molto interessato, ragione. Nice. 10 minutes later, he's getting his workout. Quando è bello. Pizza? Not my puppy, it's come to make pizza. No! Buongiorno. Fare un nonno con questo capello là, vedrai? Stiamo facendo un passo la pizza. Oh dear. Stai passando già 10 minuti, poi finisci rimane così. Ah, è 8. Quindi stasera fate la pizza. See, Buono. and that's been going for about 15-20 minutes now. Oh, mi fa male la schiena. And now we leave it to repose for 40 minutes. Eccolo qua. There, with a wet cloth around it. Metti il straccio bagnato intorno, come ha fatto lui, tutto accucciato. Tutta cucciata. Eccolo qua. Che tipo una magia fai? Poi taglia ed è cresciuto. And that should grow. Scusa, che lo facevi tu?
We have lots and lots of pizzaiolos here. Otto, seduto, seduto. Brava! Seduto. È chiappata? No, quanto è morbido! Okay, 40 minutes has passed, and now I've got to try and make this into 6 balls. So what we did was, oh, it's heavier. Higher! Non sta spiegando niente, devi dire. Che devo spiegare? I have not got a clue what I'm doing. Carla wants me to explain what I'm doing. I'm dividing it into 6 pieces because I don't know how to do it properly. And they had this whole sort of circly thing where they did that and then they did that and then it turned into a perfect ball, but it's not happening in this house. So we'll leave them to sit and we will be back tonight to make our pizzas. Everybody gets to make their own and everybody gets to put whatever toppings on they want. It is now evening, and if your pasta dough gets a bit sticky like mine did, you can just peel it off. Con 6 mani. With 6, as long as you've got 3 Italian men, you need 3 Italian men to peel it off and then just reshape it like Tommaso is doing, and they will be Perché non l'hai perfect. messa la farina, amore? And it's my fault because I didn't put any flour on the oven paper when I left them. It's all fixable. And Chef Tommaso is back and is preparing the pizza sauce. Sì? Il pomodoro per la Pomodoro per la pizza, la mozzarella, Condimento. un po' di olio, How do you say condimento? abbondante, Condiment. Un po' di sale, un immagino. po' di sale. Un po' di sale immaginaria. No, immagino che ci vuole sale, no? Secondo me ci vuole E lui è il pizzaiolo, non io. sugar. What are you doing? Sky, fai notare cosa ha preparato mamma per mettere sulla sua pizza. No, la gente vuole vedere Olli. Surprise. Aspetta. Ma ci copriamo i nodini. Questo è grill al massimo. Forno. C'è. Acceso.
And we are ready. We have a variety of toppings here. Each one is going to be different. And the very last one is going to be a Nutella pizza for dessert. Adesso vi faccio vedere come facciamo una pizza simile a quella napoletana, però a casa. Useremo una cottura doppia, prima nella padella e poi sotto al forno nel grill, per avere una pizza quanto più simile alla napoletana. Io voglio una napoletana. Napoletana con alici, sugo, Mozzarella, olive e capperi. Bravo. Complimenti, hai Grazie, girato. vai. Chi è il prossimo? Ordinare a pizzaiolo? Per me Sì. semplice margherita con melanzane. Margherita con melanzane, perfetto. Grazie. Anzi, su. Pizza a sorpresa, come volete voi. Va bene, alla fantasia del pizzaiolo. E io voglio una pizza all'inglese con ananas, mais e extra mozzarella. Perfetto, vai, alla grande. E io invece per me farò una margherita con un po' di pecorino e un po' di parmigiano, semplice. Andiamo. Ti do un po' della mia dopo. Tranne mamma, sono io di forno prima. So leave it to cook on a very hot flame for about 2 minutes, and then you stick it under the grill, very hot grill, for another 2 minutes. The pizza excitement is real. I do not normally have a crowd of people around me while I'm making dinner. It's been in there for a minute now, and it's starting to get bubbles in it, which is a good sign. È antiaderente sta padella. Bella però. È piccolo, però il fondo è bello. La tagliamo? Una pizza! Ah, lo dico. Pomodoro, facciamo la tua, pomodoro, olive, mozzarella e capricacio. Vai. Parmigiano col pomodoro, Travaglio. Vai. Giusto un po'. Mo lo può fare con buono. Una fetta di questo. Una pizza Carlo. Eccolo qua. Aspetta se non mi rovina il disegno. Perché non ha fatto questo fatto buono. Le pizze Pizza! Hello, Shane. We are having a cuddle while the pizzas are being made by my slaves. Pizza number 3. È bello quando esce il fumo, no? Esce il fumo e sembra il chiamato Vesuvio. pessero per pesce, un po' di basilico, però sta mai piedi. Ecco la famosa Nicki pizza. I think everybody will be disgusted by this, but this is what I remember having on my 13th birthday in Pizza Hut in Walton-on-Thames. And I'm going to try and recreate it. Tutti i napoletani impazziranno per questa pizza. Che odore che c'ha però? Non Io sta piace male. il mio ben cotto, Sarà super ben cotto, lo voglio che lo lascio un altro po' qua. Al massimo. Voilà! Déjà son fait.
si dice la merenda rosa? Da-da-da-da. Questi ci affamati? Hungry. We are hungry. We are hungry. Questo è... Allora, buon appetito, mangiamo la pizza! Buona pizza! Quella è davvero buona. Sì. Qualcuno vuole provare la pizza con ananas? No! This is quite a popular dessert when you go to a pizzeria. Pizza with Nutella. That's all it is. It's just a pizza base with Nutella and hundreds and thousands sprinkled over it, and it is very good. Quando siamo, come la devo dividere? You didn't say.